السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم هي راح تكون حول ال Direct Posterior Composite Restoration. As you know, amalgam has been widely used as a posterior restoration. It has a long history for more than 1 century, but because of its mercury hazards and also the scalar, and because of the improvements also in the adhesive technology, adhesive restorations, and with tooth color restoration, like composite, has substituted or replaced the conventional amalgam. Amalgam has many disadvantages, not only the color or the discoloration that it's produced, but also it may cause crack at the boundaries, secondary caries, and other disadvantages. Therefore, it is important to switch to composite with minimal invasive, less tooth preparation properties, and also with better color. However, still there are data coming about the use of the adhesive restoration. Still, the life expectancies of these restorations is not like amalgam. It is about 10 years service. Also, composite has drawbacks like discoloration of the restoration itself, or failure in the adhesives or the bondings with the tooth structure. It is technique sensitive. يعني the composite يعني حشوات الكومبوزيت تحتاج إلى اهتمام أكثر مما هو ويا الأمالجم، ولهذا دائما ويا الكومبوزيت لازم يكون عندنا better measures, and we have to get attentions for each point of work. Each step we should consider it very well. Okay. What about the history of tooth color materials? The tooth color materials start with the silica cement. نهاية القرن ال19 بدأ استعمال السيليكا سمنت. طبعا وراها بدأ استعمال أيضا بدايات القرن ال20 استعمال السيلف كيور أكريليك ريزن. both of them طبعا أيضا تم استعمال الجلاسينومر سمنت. بس المشكلة ويا هاي الأنواع من الفيلينجز إنه they have poor physical properties. يعني ال poor physical properties نقصد بها إنه عندنا يصير shrinkage بالrestoration، ال coefficient of thermal expansion عالي، ال wear resistance تكون قليل، ف marginal seal يكون أيضا poor. فكل هذا يصير يسبب أيضا irritation للبالب و dimensional instability. العالم ري بون هو أول من يعني توجه نحو استعمال السيليكا reinforced material or the use of fillers with the resin, and these materials called composite. What is composite? طبعا composite هي يعني مو فقط في عالم طب الأسنان، بس أيضا في مجالات الأخرى استعمالها، مثل ما تلاحظون أنه ممكن استعمالها بعدة مجالات لخفة الوزن. هي فكرة الكومبوزيت أنه it is mixture or compound that's composed of at least two different materials with the properties that are superior or intermediate to those individual component. يعني احنا من نجي نستعمل أكثر من component mixing these components. الهدف منه الحصول على material with superior properties. Okay. What are the compositions or the components of the composites? The first
component is the organic matrix or the resin. Of course, we have many resin materials or types, but the resin is the backbone. يعني هو هيكل الكومبوزيت هو أو الأساس هو الأورجانيك ماتريكس. طبعا أكو العديد من المونيمرز اللي can be used. These include the bis GMA glycidyl methacrylate or the urethane dimethacrylate, sometimes combination of them in the same composites. Usually this material or these resins are heavy or viscous, so they are diluted with a low viscosity monomers, which is the TIGDMA or the triethylene glycol dimethacrylate. The second important part طبعا الرزن استعمال يعني إذا استعملنا رزن واحدة هذا راح يكون المشكلة أنه ال properties of this material of the cured resin material is weak. Therefore, it is important to add the second part, which is the fillers. Fillers also, we have many types of fillers like silicon dioxide, boron silicate, lithium aluminum silicate, also quartz, and also heavy metals including zinc, aluminum, barium, strontium, zirconium, and also nowadays calcium metaphosphate has been used. The fillers important. Why? Because they improve the physical, mechanical, also the color, the radio opacity, improve the radio opacity of the material, and also in addition to the handling properties. يعني إضافة الفيلرز هي اللي مكنتنا من نحسن الخواص، نتلاعب بالخواص العامة للكومبوزيت. طبعا بالنسبة للفيلرز تكون مواضيع يعني متشعبة تخص الفيلر سايز، الفيلر shape, filler loading. All these important or can influence the final properties of the composite. Other ingredients include the coupling agents, which is important to bind the fillers to the resin. Also initiators, like the camphorquinone is mostly used, important to initiate the reaction. Also inhibitors to prevent any spontaneous reaction. Coloring agent also used to give the different shades of the composite. And finally the ultraviolet absorber to prevent future discoloration of the material. طبعا دائما أشبه الكومبوزيت بالخلطة مع البناء، يعني نفس الشيء هي الاسمنت، شلون احنا راح يكون هو عندنا رزن أو جانب الرزن اللي هو يشبه السمنت والووتر، والفيلرز هي راح تكون الذرات أو الحصى والرمال اللي راح تنضاف، اللي هي راح تنطي القوة والتماسك للكومبوزيت للسمنت. نفس الفكرة بالضبط. إذا تشوفون هنا شلون يعني نفس الكومبوزيشن عندنا fillers, large fillers, small fillers combined together. شوف هسه هاي الصورة مجهرية للكومبوزيت نلاحظ بيها دقائق الفيلرز والتباين بالحجم بيناتها ماكرو fillers size and micro or nano filler size. مثل ما ذكرنا أنه البون هو اللي حقيقة انطانا هاي الفكرة، وأول ما بدأ الكومبوزيت كان إضافة يعني الفيلر سايز كان كبير، وتقريبا السايز مالته كان بين 8 إلى 12 مايكرون and this size is large
which is similar to the size of the grain of salt. طبعا من يكون الفيلر size large راح ينطينا roughness أكثر للsurface of the composite، وهذا يعني راح يزيد لنا wearing also and increase the black retention and staining and discoloration of the composite. But the advantages with the large fillers, these large fillers, they improve the physical and the mechanical better than the unfold one, unfold resin. اوكي، عندنا هذا تلاحظون ايضا هاي الصور كلها هنا توضح الصورة مجهرية لل composition of the microfold، والصورة الثانية توضح لنا انه how the surface is rough، و this roughness or this large fillers تكون مسؤولة عن ال roughness وأيضا مسؤولة عن ال wear، لأنه with occlusal stresses these fillers will be detached from the surface and will give roughness، يعني مكانها راح تنشل عن مكانها، فراح يصير مكانها cavitation، وهاي أيضا راح تيجي يصير بها stain and plaque retention. ويا الوقت صار التوجه نحو استعمال smaller filler size. طبعا استعمال ال smaller filler size اللي هو انتج لنا المايكرو فولد كومبوزيت انطانا يعني كان السايز رينج بين 0.04 إلى 4.4 مايكرومتر. هنا يعني هي صح حسن لنا الاستيتيك كواليتيز اوف ذا ريستوريشن، بس الميكانيكال بروبرتيز كانت أقل مما هي بالمايكرو فولد، ولهذا المايكرو فولد ريستوريشن استعماله يكون محدد for the interior region because of its high polishability, good aesthetic, but cannot be used in the load areas or the posterior region. بعدين ظهر لنا الهايبريد كومبوزيت ريزن اللي هو معناها استعمال يعني الفيلرز vary from large to small size، وهذا الميكستشر انطانا ايضا physical properties in between the microfold and micro fold types of restoration. بعدين صار تطور من الهايبريد صار الى المايكرو هايبريد، وحاليا استعمال اكثر انواع الكومبوزيت المستعملة هي تكون the nano hybrid or the nano fold. That means the particle size in the nano size. يعني فيصير عندنا الفيلر سايز يكون 0.4 إلى 0.4 مايكرون، وأيضا ينضاف له 0.4 إلى 0.8 مايكرون، وينضاف له أيضا نانو فولد سايز. طبعا هذا حسن لنا الميكانيكال بروبرتيز، وكذلك حسن لنا الفيلر لودينج، يعني كمية الفيلرز الموجودة بالكومبوزيت نقدر أيضا نزيدها، وكل ما نزيدها كل ما حسنا ال properties of the composite. هذا هو النانو هايبريد، أنواع مختلفة عندها. طبعا الكومبوزيت أيضا مثل ما ذكرنا بالفيلرز نقدر نتحكم بالcolor or the optical properties of the composite. تلاحظون من هاي الصورة عندنا ممكن يكون opaque أو تكون translucent أو transparent، فممكن مكانات نحتاج أنه نغير الشيد according to the clinical condition to simulate the color or the shade of the tooth. هنا إذا تشوفون أنه عندنا different shades، نخليها على natural tooth adjacent to the tooth to be treated to select the ideal or the most similar color or shade.
طبعا عندنا انواع من الكومبوزيت، نوع نسميه الفلوبل كومبوزيت اللي هو الفلوبيليتي مالته تكون عالية، وهاي تفيدنا بنستعمل تفيدنا يعني نستعملها عادة حقيقة في as a lining or the first layer before placing the composite. هذه تفيدنا ليش؟ because of its high flowability and low viscosity it will flow and will fill the gaps between the tooth or the cavity walls and the floor and the subsequent increment of restoration. مثل ما تلاحظون هنا عندنا الكلاس 2، فإذا نخلي flowable composite in the box and also at the floor of the cavity, and sometimes can be used alone in small class 5 cavities. Packable or condensable composite is another type of composite with high mechanical or improved mechanical properties. It is not as flowable like the flowable composite، يعني flowability مالته راح تكون تقريبا قليلة. It has high viscosity, can be condensed by the instrument and packed to get the required shape. طبعا هذا يمتاز عن الفلوبل أنه مالت الميكانيكال properties more improved. وأيضا عندنا أنواع مختلفة من الكومبوزيت، من الباكابل condensable composite. قسم من عندها يعني طبعا هي الباكابل composite it's used for the posterior region. We have the fiber reinforced composite, which is type of the packed composite. The fillers here are in the shape of fibers, thus it will reduce the polymerization shrinkage. يستعمل أكثر شيء in the build-up cases يعني large cavities. The fiber reinforced composite يعني should be capped by a layer of the non-fiber reinforced type. Bulk composite, it is type of composite that can be used as a bulk. That means it could be used in 4 to 5 millimeters bulk and cured. طبعا عندنا يعني أكثر من طريقة أو أنواع مختلفة من الكومبوزيت، وأكثر من طريقة لتحسين الادابتيشن of the composite to the cavity walls. عندنا موضوع آخر اللي هو ال properties of the composite. ال properties of the composite يعني عندنا احنا أكثر من خاصية، بس الخواص اللي تهمنا أكثر أثناء الشغل اللي هي أول خاصية coefficient of thermal expansion, which is higher than that of tooth structure, and this property because of this يعني هاي الخاصية معناها أنه tooth or the restoration when it is subjected to variable thermal conditions، يعني الشخص ما يشرب شيء بارد أو يأكل شيء بارد بعدين شيء حار، شيء بارد شيء حار، the percentage of contraction and expansion differs from the restoration differs from the tooth structure. يعني الفولينج راح يصير بها contraction و expansion بنسبة تفرق عن التو structure، وهذا راح يولد لنا stresses at the interface or the margin and will lead to loosening of the restoration. الشيء الآخر اللي هو wear resistance، وهذا أيضا يعتمد على مثل ما ذكرنا الفيلر type, filler content, shape, size of the fillers، كل هذا تأثر على wear resistance. عندنا الشيء المهم جدا اللي هو polymerization shrinkage. That means the shrinkage that occurs during the setting or the polymerization
of the composite during light curing. يعني احنا نخلي الكومبوزيت ونسوي له light curing. This process, when I place the light cure, I initiate the reaction. This reaction is accompanied by shrinkage. Because of the reaction, it is a polymerization reaction. It will give us a shrinkage. This shrinkage is important, or it is a disadvantage, in fact. Why? Because it will pull the walls of the cavity away from, or it will pull the composite away from the wall, leading to a gap, or it will pull the two parts of the tooth, leading to deformation or cuspal deflection. اوكي. طبعا نقدر نعالج هالمشكلة. طبعا اكو اكثر من طريقة، وممكن بيها انه نقلل الشرينكج. طبعا هو شرينكج، اكو عندنا polymerization شرينكج، واكو مصطلح اخر اللي هو ستريس، لانه دائما الشرينكج راح يولد لنا ستريس، اللي يهمنا اكثر هو الستريس. فاكيد من يصير عندنا ستريس ممكن مثل ما ذكرنا يصير عندنا cuspal deflection or marginal gap formation. السيطرة عليها من خلال السيطرة على الفاكتورز اللي مذكورات، اللي C factor, the techniques of placement, and also the curing method, also the composition of the filling itself. It has a great effect. واحدة من الطرق اللي هي طريقة البليسمنت، اللي هي يعني هنا اللي يشوفون بالصورة layering technique. Layering technique, that means I place the first layer and then I do curing, and they place another layer, curing, third layer, fourth, fifth. يعني step by step I do layering. هذه راح تنطيني مجال انه نسيطر على الشرينكج. لو كانت كلها one bulk ممكن الشرينكج راح يكون قوي اكثر ويكون towards the center. طبعا هاي التكنيك هي واحدة من التكنيكس المستعملة، بس عندنا improvements in the materials composition. يعني عندنا مثل ما ذكرنا قبل شوية انه عندنا bulk material اللي هم محسنين الماتيريال itself ومخلين ببالهم شغلة الشرينكج، مقللين الشرينكج percentage أو ratio. فممكن استعمال البلك أيضا، بس بشرط استعمال البلك full material. Also the mode of curing is important. We have many modes like the soft start mode. It also can reduce or can control the shrinkage pattern. Also, another important property is the micro leakage. The micro leakage is the passage of fluid and bacteria at the tooth restorative interface. It can occur as a result of poor adhesion, polymerization, shrinkage, thermal stresses, mechanical stresses, and the end results of the micro leakage are the bacterial leakage, recurrent caries, pulpal infection, and tooth discoloration. Tooth preparation designs. طبعا we have many designs for the composite restoration. The first one is used, or the conservative type, is used for moderate to large class 1 or 2 restoration. يعني هنا تقريبا الكافيتي راح تكون مقاربة للكافيتي اللي احنا يعني متعودين انه نحضرها ويا الامالجم. بس اكو طبعا فرق انه هنا ال extension or the outline is not like that for the amalgam. يعني ما نحتاج نسوي extension كلش قوي، extension or dovetail ما يحتاج. هنا فقط راح نعتمد على ال extension of the caries، وفي سبيل انه نمنع حصول او وجود weak or unsupported enamel. عندنا ال beveled conventional, similar to the conventional but with beveling the margins of the enamel. طبعا this class or this type of preparation design is used for the anterior mostly, not for the posterior. Beveling for the posterior not recommended.
the margins of the restoration for the posterior teeth or posterior cavities is not recommended to do beveling. يعني إذا سوينا beveling على class 1 مثلا cavity ممكن هذا البيفل أو the composite material at this area at the bevel it may be subjected to heavy occlusal load and it will end with chipping or fracture. فنحاول انه this type of preparation يعني نتجنبه بالposterior region. Modified or conservative type of preparation design is used for the initial or small lesion. يعني هنا إذا كان عندنا very initial or small pits, occlusal pits, either or buccal pit or fissure, we just do a small or confined cavity to the lesion, not extending it too deep or not connecting the pits, occlusal pits. يعني راح يصير عندنا ممكن separated pits، ممكن انه نخلي 3 أو 4 occlusal pits نشوفها كل واحدة راح نعالجها على حدة، فهذا يكون more conservative. تصوروا بهاي الحالة لو amalgam كان نحتاج انه نسوي one large cavity. Modified or conservative also for the class 2 إذا تلاحظون هنا عندنا box أيضا راح يكون ما راح نسوي extension occlusal، ما راح نسوي class 1 يعني الفيشر راح نعوفه إذا كان الساوند، فقط راح يكون على البوكس region. We can do our cavity very small confined to this region. Sometimes we have caries beneath the contact area. يعني إذا عندنا الكونتاكت اريا والocclusal surface clean sound وعندنا caries يعني beneath the contact area and sometimes subgingivally, we can do this type of preparation which is called the slot preparation. ندخل من البكال or the lingual palatal side and do our preparation very confined. طبعا بهذه الكافيتي type يفضل انه نحاول انه يكون الوالز or the margins نسوي له slight beveling اذا قدرنا نسوي beveling شويه especially for the proximal margins. طبعا طرق البليسمنت of the composite احنا ذكرناها من خلال كلامنا السابق. we have the incremental layering، هاي نستعملها اذا كان عندنا medium or large restoration. هنا راح نستعمل ال conventional composite اللي هو should be used in not more than 2 ملم thickness، يعني نخلي أول layer 2 ملم نسوي له curing، ثاني layer بعدين وأيضا 2 ملم وهكذا إلى أن نكمل الكافيتي مالتنا. هذا الفائدة مالتها إنه راح نسوي له ensuring complete polymerization. يعني this type of composite إذا خليناه more than 2 ملم وسوينا curing أول شي ما راح اللايت يوصل إلى الدبث بصورة جيدة، ولهذا ما راح يصير عندي good polymerization للبنيث أو الطبقة الجوة bottom. فنحتاج نسوي these layering techniques حتى to ensure complete polymerization and also to reduce the shrinkage of the composite. والبulk filling ذكرناها أيضا قبل شوية أنه we can use special materials. We have to make sure that this material is recommended for bulk technique. In this material we can place it at 4 or 5 millimeter thickness and do our curing step. That's the end of my lecture. I will send the PDF for you, and any questions you can ask me at the classroom and I will refer you some books or textbooks also at the classroom inshallah. Thank you very much. بس راح اشوفكم هاي الحالة. طبعا هاي الحالات هي not only for يعني الاطلاع حتى تشوفون انه شلون تصير العملية. اكو اكثر من طريقة للposterior restoration. هنا في حالة انه عندنا small occlusal pits. The anatomy of the occlusal anatomy is
good، يعني ما صار عندنا فد كافيتيشن قوي. فهنا ممكن انه نستعمل تكنيك يسموها الستامب تكنيك. ستامب تكنيك الفكرة مالتها انه ناخذ امبريشن للأوكلوزال سيرفيس قبل ما نبدي اي شيء. يعني قبل ما ابدي احفر راح ناخذ ستامب by using gingival barrier or gingival barrier material or the flowable material. هاي نخليها على صفحة، هذه الستامب هذه نحتفظ بيها. وبعدين نبدي البريباريشن كافيتي بريباريشن مالتنا، ننظف الكيريز ونبدي نسوي البوندينج ستيب SH وبوندينج. هذا بوندينج. إذا كان الدبث يعني of the caries more than 2 millimeter we can put a flowable composite as a first layer and then place our composite material. هنا عندنا الدبث مو كلش يعني فراح نخلي البوستيريور composite material. وبعد ما خلينا composite راح نسوي adaptation by the instrument on the walls. والشيب راح نستفيد منه بالاستعانة بالستامب اللي أخذناه أول مرة. راح نرجع الستامب مرة ثانية على الأوكلوزال سيرفيس، زين، ونشيل الستامب، نسوي تعديلات، نشيل الاكسس اوف ذا كومبوزيت ونسوي كيورينج، وراح تنطينا الريزلت مشابهة للإنيشيال شيب. يعني رجعنا نفس الشيب or the morphology of the tooth. Thank you very much.